Всем привет, друзья! С вами Алексей, и сегодня мы поиграем в игру под названием The Stanley Parable, то есть притча о Стэнли. Притча — это имеется в виду рассказ. В общем, это очень необычная игра, выносящая мозг некоторым, по крайней мере. Вот здесь мы видим свой экран и бесконечность. В общем, это про офисного работника, который остался один в здании, совершенно один. Описание у игры было довольно странное. Я его пересказывать не буду. Кому интересно, зайду в торрент или на Steam, если вам происходят странные вещи. Загружалась она довольно... Однако долго загружалась. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Как зомби или как робот, например. Действительно, очень интересная работа. Жать на кнопки определенные. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. В коридор, говорите, да? Ну что ж, графика в игре довольно приятная. В описании я читал, что это профессиональный мод. Чего именно, я не знаю. Посмотрим. Такое ощущение, что я карлик и двери намного выше меня. Это, я полагаю, просто камера летающая. У нас нет тела. Скорее всего, я как бы маленько прохожу и скольжу чуть-чуть. Закрыто. Закрыто. Где у нас конференц-зал, интересно, находится? Здесь? Нет, здесь рабочие места, как и везде. Это зеркало, скорее всего, да? Нет. Показалось. Так. Скорее всего, вот сюда. Где открытое все. Так. Короче, все двери, видите, закрыты. Идем туда, где открытые двери. Ах да, я читал, что как бы мы можем выполнять указания, либо их не выполнять. То есть мы можем делать противоположные выборы. И в игре несколько концовок. Точно я не знаю, но возможно. То есть мы, допустим, делаем что-то или не делаем этого. Принимаем действие или нет. Очень странная игра, как бы, я не знаю даже. Я пойду направо. А где же она? На каждой двери номера. А вот куда именно мне идти, я не знаю. Все они одинаковые. В игре реально можно запутаться и не понять, что к чему. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Угу. То есть он нам говорит, мы стоим здесь, да? И наслаждаемся. В итоге мы можем отсюда просто выйти и пойти дальше. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating
that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Да, определенно стоило. Это очень интересно. Можно мне напиток? At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why Короче, left. Каждая дверь, которую я, не знаю, прохожу в разные комнаты, за мной закрываются двери и больше не открываются. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Нет, я от тебя ничего не ждал. Я находился здесь по собственному интересу. Какие-то картины. Ладно, выходим. Я знаю, сейчас он опять скажет что-нибудь. Я жду его комментариев, туда-сё. В общем, игра с нами разговаривает, она нам комментирует разные вещи. Да, дверь слева. Дальше. Ага. Дверь слева, говоришь, да? Ошибаешься. Я пошел по прямой. Ну так, указываешь мне ты, а не работники, правильно? Значит, я делаю как хочу. Чертежи какие-то. Дом, какая-нибудь площадка, не знаю. Понятно. Так. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not sure. Могу ли я? Нет. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Для нее, для кого? Ты о чем? Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. Кого вернуть-то, я не понял. Бегать я не могу, сесть я не могу. А нет, могу. Как ни странно. Если я могу, то оно мне понадобится зачем-то. Вскоре. Пока что не знаю. Темно. Ух ты. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith. И опять же, скорее всего, я могу ее не брать, да? Pick up the phone. Допустим. Я сделаю это. Алло, кто там? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Oh. Хлеб из печки. Нормальные люди покупают хлеб, а не пекут его. В наше время. Ух ты, блядь. Я напугался реально. Я подумал о том же. Какая может быть жена? О ком он говорил? This is a very sad story about the death of a man named Stanley. О смерти говоришь? Доброе утро, работник 427. Нажмите Z на клавиатуре. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Опять же, да? То есть, теперь за него нажимаем мы. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. А я не знаю, насколько игра продолжительная, но возможно, если я сделаю несколько серий, то я сделаю их и без прощания, и без приветствия. Ну, по крайней мере, следующие. Ну, 7, допустим.
In his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Зачем это все, а? Смотреть ТВ? And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Понравилось разве? Поиграть с сыновьями? Меня опять... Ну, допустим. Какими сыновьями еще? So, he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Зачем я все это нажимаю? На самом деле я ничего не делаю. As he wandered through this fantasy world, Оно изменилось? he began to fill it Мне with кажется. possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Я чувствую, в этой игре будет очень много диалогов, разговоров, и... Не знаю, почти вся игра будет состоять из этого. Из комментариев. О. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Поспать, то есть нажать... нажатием кнопок я представляю себе, что я делаю, да? То есть я сплю, типа, прихожу туда-сюда, в общем. Довольно странно все это. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Утром на работу прийти, да? Я, пожалуй, не буду этого делать. Я просто не нажму. Скорее всего, если я не нажму, то ничего не произойдет, да? То есть выбора у меня нет, да? Как ни странно. По идее, мне должны давать выбор всегда. А сейчас мне сказали на нее не нажимать. Но ничего не происходит, поэтому я нажимаю. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Uh... I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Пожалуйста, умрите. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Что? Я че, умер, что ли? Допустим. Он еще не договорил, и мы загружаемся. Это странно. Либо я начал игру заново, либо... Я не знаю. Меня просто вернули в офис. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Таки нет, мы начали заново. Скорее всего, я делал все не так. Как ни странно. Ну что ж, ладно. Пытаемся сделать так же. Допустим. Пусть будет так. Конференц-зал. Где он у нас? Здесь? Ага. Это здесь что написано? Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. К сожалению, я все это не переведу, поэтому, кому интересно, смотрим на паузе, пользуемся переводчиком. Или же кто знает хорошо английский. Что? Broom closet? Уборочная типа. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ну, разумеется, правильный. Другого пути у меня нет, правильно, как бы. Двери закрываются, здесь пусто, и все. Ага. А если я пойду вниз? На этот раз я сделаю, как я хочу. Ну, впрочем, как и тогда. То есть, сначала иду правильно, потом неправильно, потом правильно, потом неправильно, чтобы было какое-то разнообразие. Так интереснее. Просто игрушку можно проходить по-разному. А можно побывать в разных местах. Главное выбрать путь. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Ребятки, я попал в петлю. To have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Заткнись, хоть на время, а? And began to gently float above the ground. Ух ты. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun. And Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing? Да, об этом я и думаю. Now the voice Ты меня уже достал. being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing. Вот почему эта игра вносит мозг. Я думаю, вы понимаете. О, я уже устал, честно. Я не могу выйти, двери закрываются, то есть обратно я не попаду. Я попал в петлю. Ой, пипец. He knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Боже. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... В данной игре комментирую не я, а он. А сама игра, в общем, комментирует свое...
and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, Матраца? Может, матраца? the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life Такой же у is тебя не было, normal. по-моему, да? I am normal. Everything will be fine. Угу. I Допустим. am Я проснусь, нет? Или я не сплю? Так. И что Stanley же? began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me Ничего I'm не real. помогает, I да? must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Ой, ё, красота, что происходит? And everything went black. Ага. This is the story of a woman named Mariella. Ошибаетесь, это история о Стэнли. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings. Я просто не знаю, что and сказать went to her place of work. об этой игре. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And though she would soon Это были мы, turn да? to call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. Думала, сдохну или нет, а? Obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man... А я так чувствую, что одна из концовок. But then she remembered the meeting В этой she had концовке мы scheduled умерли, for да? that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this. Ну да, наверное, глупо было делать летсплей на эту игру, потому что здесь комментарии не от меня. По большей части. И побежал, вот и все. Одна из концовок. Это говорит о том, что Стэнли сошел с ума. Сидя на работе, нажимая кнопки. Он стал сумасшедшим. В итоге, ему казалось, что он ходит по кругу, а на самом деле он бегал по городу. В итоге сдох. Нет, я чувствую, что игрушка будет довольно короткая. То есть опять же, сейчас мы пойдем правильным путем. И опять же правильным. Что будет в офисе, интересно. Потом же я пойду туда. Я не помню, каким путем там шел. Совершенно не помню. Увидим, в общем. Да-да-да, никого не было. Да-да-да, я иду наверх, к нашему начальнику, с надеждой, что он будет там. Разумеется. Игрушка, профессионально выносящая мозг. Частично. Солидное место. Это офис, получается. Он сходит с ума. Вот и все. Стоп. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. Stanley couldn't possibly have known this. Допустим. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened... Я так и знал, секретный проход. Секретный проход, и все не убежали, да, через него? Правильно я думаю, нет? Узнаем.
вниз, пожалуйста. Спасибо. Все, пожалуйста, пока я не спущусь, молчи. Как видите, когда мы идем правильными путями, мы... Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Все правильно. Смысла в ней нет. Вот когда мы не идем неверными путями, а идем только правильным путем, мы идем дальше. То есть игра не заканчивается. Мы не умираем, мы не сходим с ума. Мы не попадаем в петлю. То есть мы идем дальше, мы проходим игру. Но все равно интересно, да, правильно как бы идти неверными путями в какие-то моменты. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Видим много Facility. вещей.